We are the finest media international. Era nga tuolekera mu nnaku entono ezibulayo nga tugenda mu general elections. We tugenda okulondera President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, we tugenda okulondera ababaka abagenda tukiikirira mu parliament, naye ng'essira twagala kulissa ku president kubanga nabe tunalonda ababaka bafaanana batya nga tetulina komanda waabwe ku ntikko, kigenda kubanga tekirina impact yonna gye kituwa. Nga tuli mu kaseera akasoomooza, nsaba kwebuuzaako gwe munnayuganda munnange tebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe obiraba. Security operatives nga bakomandingibwa General Yoweri Kaguta Museveni n'abantu be abagenze ku office yaffe ya National Unity Platform eggulu ne boolona ebintu ebyenjawulo nga bagaddewo enguudo ezituuka ku office yaffe eyo eya National Unity Platform. Kikusiigira kifaananyi ki gwenga munnayuganda nga tubulayo ennaku ntono nnyo genda mu protest vote ng'otunulira ku International Criminal Court owa ICC nga tutunulira ICC President Judge Tomoko Akane ne Deputy Prosecutor Mame nga twalabyeko ebifaananyi nga Minister of Justice and Constitutional Affairs of Uganda Mr. Norbert Mao nga bapozinze mu kifaananyi. Njogera naawe munnayuganda nti zino mind games ze batuzannya tezirina kutujja ku mulamwa. Twogera ku muntu eyatugamba nti akalulu ke tugendamu si ke kagenda okusalawo president ki addako ng'akonectinga ku transition gye yali akulembeza nti yemutute okukolagana ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, naye n'atukakasa nti wajja kubeerawo abantu batono nnyo abalondemu abalina okusalawo ani ajja okubeera president addako nga General Yoweri Kaguta Museveni avudde mu bukulembeze. If you are not being commanded by a one trader in the city, you will not be doing this illegality. You will not be doing this criminality. But look what you're doing. Imagine the cameras are on your faces and history is going to show it. Imagine how you will look at yourself 5 years, 10 years from now. Because Uganda will change, my brother, my sister. Uganda will change. Uganda will change. Uganda will change. I can say that to you. Uganda will change. And the good thing is that when Uganda changes, you will all accept it. I know you get my message, and I know you agree with me. But you have no right to speak or to act on your own accord or to follow the law because we are being ruled by criminals. We are here. We are non-violent. We are not doing anything wrong. The world is watching you. I encourage the world to keep watching. Tugane tukirize President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu twamufunanga kirabo. Otunulira abapoliisi n'abamagye nga babagamba ebintu ebibaluma nga bamanye ekituufu naye nga tebalina bwogerero. Tuli mu time nga UPDF eyagala 138 billion shillings. Uganda Police nga yeetaga 300 billion. To do what? To prepare elections. Nga buli munnayuganda yenna akimanyi ti military terina kubeera even a single second ku kikwatagana n'okutegeka elections mu Uganda. Uganda Police eyandibadde egezaako keepinga law and order n'okugayidinga bannayuganda okulaba nga beesalirawo ku bakulembeze eki be balinamu essuubi for the best of our country. But guess what? Be bakulembera okudisorganizinga campaign, be bali ku front line mu kutokyalinga abantu n'okubatta n'okubalemaza for no reason, be bakulembedde mu kusiba abantu n'okubasibira obwereere. Imagine if you had better pay as police officers, but they pay you 450,000, 480,000. A police officer who guards us, you keep us safe. You deserve respect. You deserve better. When will your children go to Makerere University? When will your child afford private education? And yet you are the most important citizens of this country. You, the security personnel, you, the doctors, you, the teachers, you are supposed to be the first citizens in this country. The teachers, they make us who they are. They teach us everything that we are. The doctors and nurses, they keep us alive. You, the police officers, you keep law and order. You, the soldiers, you keep our country safe. You are supposed to have respect. But look, they are making Ugandans hate you. I call upon Ugandans, don't hate the police officers. Even if they are using them to stop us, please don't hate them. Take this message from me. These are not your enemies. And at the right time, they will stand with you because they feel the pain as well. Don't hate them. Officers, don't hate you. Wajeshi, tunawapenda. We don't hate you at all because you are our fellow citizens.
That is what exactly we mean when we talk about a generational president. That is what we mean by a protest vote. That's what we mean waking up early in the morning on 15th January 2026, go out and vote for our beloved President Robert Kyagulanyi Ssentamu for a new Uganda. You can see how our sisters and brothers are suffering all over the world. They can't find better jobs in our country. Hello, I'm Josephine. I'm a Ugandan. I've been in Cambodia for 1 year and a few months now. My employer confiscated my passport and then I was forced into another company and I wanted to go back home. Well, even in this place we are forced to work. We only want to go back home and she's asking for a lot of money, $4,800, and we don't have that kind of money. And if we refuse to work, she's going to sell us again to another company. My name is Faima and I've been in Cambodia now for 1 year and in a few weeks. I came here last year, early in November. And when I came through Vietnam. I was smuggled to enter Cambodia by my employers. And when they got me here, they took my passport from me. And they told me I had to work for them for 1 year. After the 1 year, if I've worked for them and finished the 1 year contract, they'll pay for my overstay fines and they'll give me my passport and let me go back home. Last year, but one, I was supposed to be done with my contract. But in September, they started telling us to renew our contracts. And we refused. I said, I want to go home. And they were forcing me to renew. I told them I cannot renew. They locked us in a room. And when they did that, they locked us in a room for 1 month. Just imagine Munnayuganda avudde waka n'atunda kyalina okulaba ng'afuluma eggwanga abeeko kye yeeyiiza ng'omuntu. Tujja kwesanga famire etunuulidde abantu abo ebalinamu essuubi. It's not because they are not educated. It's not because they cannot do anything if given an opportunity from our country. Naye nga tewali any single chance okwemployinga bannayuganda ne babaako kye beekolera mu ggwanga lyabwe n'atuuka mu mbeera efaanaganako bwe. And there are very many Ugandans stranded all over the world nga tebamanyi kiddako, tebasobola kuddukira ku embassy ne government bagikubira omulanga tesobola bayamba, nga the only hope we have kwe kukeera ku makya ennaku z'omwezi 15 ne twebeereramu. This is between the oppressors and the oppressed. I'm sure you've seen so many people wearing NRM t-shirts but coming to support us. I'm sure you've seen even people that profess themselves as NRM but criticizing and condemning the wrongs that are being done. Okay? So here we want to liberate the people of Uganda. Some people of Uganda are actually not belonging to any political party. I've said it many times that for us, we are not a political party. We just have a political party. But we are people power. Yeah. We started out as a loose political movement. So we don't want to be identified as a political party. The political party called National Unity Platform is our electoral platform. But while we are fighting for the people of Uganda, we are fighting for the people of Uganda, the soldiers that are apolitical, but they vote. The police officers that are supposed to be apolitical, but they vote. So when we are sending out a message, we don't identify as opposition, because you will agree with me that dictators invent their own opposition. You have some members in the so-called opposition whose major preoccupation is their position, and they will fight any composition that threatens their position. Majority of the so-called opposition members, they don't want to put an end to the Museveni dictatorship. They just want to improve their life within the Museveni dictatorship. Yeah. So for us, we are revolutionaries that are willing to work with everybody and anybody, whether you identify yourself as opposition or those that are apolitical, and even those that are
within the NRM. I will not mention their names, but many people that fear for their businesses, for their livelihood, and for their, their life, they can't come out to speak. Some of them hide in yellow, but they want change. Well, tukimanyi nti bannayuganda bangi banyigirizibwa ate nga balina fiya mu mitima gyabwe, naye nga kyenjo bategeeza nti ngenda balekerawo obubaka wano singa Katonda asobola otuyamba buli lunaku olwa Friday, olwa Saturday ne Sunday ne tufunayo abakulembeze b'amadiini nga basobola okuwulira bannayuganda ebintu ebifaanaganako nga message gye ngenda obalekera wano. Kijja tukolera nnyo era nga credit ku pastor eyabuuliridde endiga ze n'azigamba nti bodde ewaka tekako TV yo, scroll on your phones, tunuulira candidate ki gw'ogenda okuwa akalulu nga Uganda genda maaso. Tunuulira candidate ki nga bw'onaamuwa akalulu alina program egenda ozimba Uganda egenda okugasa gwe n'omwana wo n'omuzukulu wo. Call us the finest media international era nga tubagamba kimu nti ennaku z'omwezi 15 buli kimu kyonna tulina okukyerekereza ne tufuba okulaba nga amaloboozi gaffe gakauntingibwa. Ekijjo goba gavumenti eno mu buyinza si kubanga baluddewo, ekiri bagoba wano kubanga bakola bikyamu. Bwe bali bakola bituufu bajja kusigala kubanga n'aba balonda baagala bakola bituufu. Gwoyagala okulonda omuntu kubanga waggwanga lyo oba oyagala mulonda kubanga mu ddwaliro mulimu eddagala. Yo kati okulonda tulondaani? Tulonda ayogera ebituufu, ayagala okukola ebirungi. Nyiize bunyiizi nno kati munsabire nzikakkane. Abalokole balondaani? Abalokole nabo bannayuganda ng'abalala. Nze ndi mulokole naye nange njagala okusanga eddwaliro erimu eddagala, njagala okusanga ekkuba ekkole, njagala okwebaka ekiro nga tewali ankonkona, njagala okulaba omusolo gw'ensasula gye gulaga. Kati ffe tuli kuno tulwanagana n'ekikubo kiringa ekiri mu bibira by'e Congo. Kati gonsuubira okubanga ekkuba erifaanana bwe erityo nnondaani, nja kulonda ŋŋamba nti omusolo gw'ensasula wano gugenda kukola ekkubo wali. Buli omu kyayagala, buli omu si kyayagala. Kati musumba tulondaani? Naye wako bawulirize bonna ayogera ebikumatiza nga bikuwa Uganda gy'oyagala. Gwolo tolonda mukadde kubanga mukadde, tolonda muvubuka kubanga muvubuka. Omukadde muwulire n'omuvubuka muwulire. Ayogera ebikyusa eggwanga lino ne lifaanana ng'eggwanga erinaawa abaana b'omukisa. Gwolonda tokkiriza kutiisatiisa, londa oyo ayogera ebyogedde n'omutima gwo. Okiwulidde? Nange njogedde bwe ntyo nga soogedde nga pasita, njogedde nga mulowoozi. Ate sironda? Daga muntu najijja kunasa nonda. Buli lwe boogera ku kyokulonda nina kyempulira eyo. Abalokole tulonda oyo anaatuwa eddembe ly'okusinza. Bw'ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala ofukamira n'osinza. Eddembe ly'okusinza tulyebaza. Atugattireko affordable health care tumulonde. Ku ddembe ly'okusinza atugattireko amakubo amalungi tumulonde. Tugattireko ekirala. Gwe baba na konko n'ewuwa ekiro nga bakutte ebijambiyo okutemaatema ng'oga nti naakusinzanga mukama. Ddembe lyakusinza ekyo ky'ogamba? We are on issues that are serious. Bawulirize bonna nkizeemu, ayogera Uganda eyogera naawe. Tolonda wange, nze ngenda kulonda wange kubanga muwuliriza n'empulira nga byayogera bye njagala. Saagala olonde kubanga ekkanisa yaggambye. Ekkanisa togikkiriza kutegeerera ku wani wakulonda. Naye waka weewulirire. Gw'ogamba ki ku security y'abaana bange? Gw'ogamba ki ku by'obulamu by'ennyumba yange? Gw'oyogera ki ku by'okusoma kw'abaana? Oli ayogera ki ku misolo? Omuntu ekintu kimu n'akisasulira emisolo 6. Ogamba ki? Yogera tukuwulire.